Good morning, students. In last lecture, we had done question number 34. Today we will start with the question number 35. A die is thrown thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. Here, we have to throw a dice 3 times. Okay, die is thrown thrice. Clear. So, number of element in some sample space are 216. 6 into 6 into 6, so 216. We have to find at least getting an odd number at least one. We have to find the probability of getting an odd number at least once. હવે તમે ત્રણ વખત ડાઇસ થ્રો કરશો તો ઓડ નંબર કા એક વખત નહીં આવે. It comes 0 time or 1 time or 2 time or 3 times. So we have to find the probability of either 1 time odd number come or 2 times odd number come or 3 times odd number come. ये probability find करવાનો problem છે. You know that okay, probability of all of this is 1. કારણ કે ઇશ્યુઅર ઇવેન્ટ થઈ જશે 3 ટાઈમ્સ ડાઇસ થ્રો કરશો તો એક વખત ઓડ નંબર નહીં આવે ઓર એલ્સ 1 ટાઈમ આવશે ઓર એલ્સ 2 ટાઈમ ઓર એલ્સ 3 ટાઈમ્સ તો ચાર માંથી એક તો થશે જ. સો પ્રોબેબિલિટી ઓફ 1 હું શું કરીશ કે 1 માંથી આની પ્રોબેબિલિટી માઈનસ કરી નાખીશ કે 1 માઈનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ 0 ટાઈમ ઓડ નંબર કમ્સ. ઓકે સો 1 માઈનસ તો ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓડ નંબર નો આવે. फर्स्ट टाइम ओड नंबर नो आवे मींस इवन नंबर आवे तो इवन नंबर आवे एनी प्रोबेबिलिटी 3/6 इनटू सेकंड टाइम इंडिपेंडेंट इवेंट થઈ જશે બરાબર. જો આપણે થિયરેટિકલી આને લખવું હોય તો એવું એઝ્યુમ કરી લો કે a ઇવેન્ટ b ઇવેન્ટ and c ઇવેન્ટ. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓડ નંબર સેકंड टाइम odd number and third time odd number means we have to find P of A union B union C that is equals to 1 upon P of A dash intersection B dash intersection C dash. So that is equal to 1 minus P of A dash into P of B dash into P of C dash. फर्स्ट टाइम ओड नंबर आवे इंडिपेंडेंट इवेंट થઈ ગઈ એટલે इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट टाइम ओड नंबर आवे दैट इज a मींस a dash मींस फर्स्ट टाइम ओड नंबर नो आवे. ओड नंबर नो आवे मींस इवन नंबर आवे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 3/6. सेकंड ની પણ 3/6 थर्ड ની પણ 3/6 so 1 minus 1/2 into 1/2 into 1/2 that is 1/8. So answer is 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 આ રીતે તમે abc એઝ્યુમ કરીને કરો ઓર એસ ડાયરેક્ટ મે તમને સેન્ટેન્સ ફોર્મ માં કઈ પેલા કીધું તો ઈ પ્રમાણે કરશો બે રીતે ચાલશે. ક્વેશ્ચન નંબર 36 two balls are drawn at random with replacement. With replacement means it is independent event from a box containing 10 black and 8 red balls. 10 black balls are there and 8 red balls are there. Find the probability that both the balls are red. Both the balls are red means first time a red ball आवे second time a red ball आवे तो first time red ball आवे एनी probability 8/18 total balls are 18. with replacement means red ball select થયો ઈ બોલ ને મે પાછો બોક્સ માં રાખી દીધો તો પાછો બોક્સ માં શું થઈ ગયું તો કે હતો એમાં 10 black and 8 red balls so total balls are 18 again. એમાંથી પાછો red ball આવે again 8/18 so that is 4/9. 4/9 so answer is 16/81. Second, first is black, second is red. First is black, second is red. Means here first ball is black and second one is red. So first black ball આવે that is 10/80 into
પાછો બોક્સમાં રાખી દીધો વિથ રિપ્લેસમેન્ટ છે હતું એમને બોક્સ થઈ ગયું પછી રેડ બોલ આવે એની પ્રોબેબિલિટી 8/18 so that is 5949 so answer is 20/81 okay third one is one of them is black other is red one of them is black other is red means અહીંયા તમને ફિક્સ આવી ગયું કે ફર્સ્ટ બ્લેક એન્ડ સેકન્ડ રેડ અહીંયા એવું નથી કીધું કે ફર્સ્ટ બ્લેક સેકન્ડ રેડ કે ફર્સ્ટ રેડ સેકન્ડ બ્લેક શું કીધું કોઈ પણ એક બ્લેક હોવો જોઈએ one is black and other is red means here we have two cases either B R or R into B okay so first ball is black probability of that is B R ની probability આપણે find કરી છે 20/81 or means plus first one is red that is 8/18 બોલ પાછો મૂકી દીધું પાછું બોક્સ હતું એમને થઈ ગયું સેકન્ડ ઇઝ બ્લેક 10/18 that is also again 20/81 means we get 2 times 20/81 so answer is 40/81 answer is 40/81 question number 13 one card is drawn at random from the well shuffle deck of 52 cards in which of the cases the event E and F are independent okay આપણે E and F independent છે કે નહીં find કરવાનું છે question number 37 the first question E and F E is spade card drawn is of spade and F card drawn is S event card drawn is spade and F event is card drawn is S so E intersection F will be S of spade स्पेड નો એસ આવે હવે સ્પેડ ના ટોટલ કેટલા કાર્ડ્સ છે મેં સ્ટાર્ટિંગ ના લેક્ચર માં કરાવ્યો હતો we have total 13 cards of spade so P of E is 13/52 that is 1/4 total S કેટલા હોય તો we have 4 S's ચાર એની spade club heart and diamond so 4/52 so that is 1/30 spade નો S એક જ હોય so P of E intersection F is 1/52 now P of E into P of F that is 1/4 into 1/13 so that is 1/52 which is equals to E intersection F so in first case E and F are independent events in first case E and F are independent events second case the card drawn is black the card is drawn is king again we have two events E and F black color card and card is a king okay so here E intersection F will be black king black color na total 26 cards with club and spade so P of E is 26/52 that is 1/2 total we have 4 kings so P of F is 4/52 1/30 black king so we have two black king one is of club king and second one is spade king so P of E intersection F is 2/52 so that is 1/26 here P of A into P of F is 1/2 into 1/13 that is 1/26 which is equals to E intersection F so here also E and F are independent units E and F are independent units third the card drawn is red the card drawn is diamond card drawn is red and card drawn is diamond so P of E we have total 26 red color cards so 26/52 that is 1/2 P of F total we have 13 diamond cards so 13/52 1/4
E intersection F, red and diamond. Red and diamond, ultimately diamond, because diamond is a subset of red. So P of E intersection F is 13 by 52. So that is 1 by 4. So P of E into P of F is equals to 1 by 2 into 1 by 4, that is 1 by 8, which is not equal to P of E intersection F. So here E and F are not independent. Here E and F are not independent units. Clear? Next, 38, question number 38, homework one. Homework one. 39. Select the correct answer. Two events E and F are independent. E and F independent क्या रहे तो E intersection F is equals to E into F or E dash intersection F dash is equals to E dash into F dash, which is option number B. It is very easy. So 39 is also in homework. Question number 40. A room has two bulbs L1 and L2 whose probability of being working is 0.9 and 0.8. Here we have two events L1 and L2. L1 is working and આપણે L1 કહી દઈએ. L2 is working, that is event L2. Okay, so here P of L1 is 0.9 and P of L2 is 0.8. Now, if both the bulbs are applied, find the probability the room is light. Means room માં light થાય તો બે માંથી એક બલ્બ પણ વર્કિંગ હશે તો એ રૂમ માં લાઈટ થશે, બે બલ્બ વર્કિંગ હશે તો એ રૂમ માં લાઈટ થશે. Means here we have to find P of L1 union L2, which is equals to P of L1 intersection L2 voltage. Sorry, L1 union L2 find કરવાનું છે. Means we have to find P of L1 dash intersection L2 dash. 1 minus L1 dash એ working no કરે, L2 dash એ working no કરે. That is equals to 1 minus P of L1 L1 union L2 voltage. De Morgan's law apply करो. L1 union L dash 1 minus, that is L1 union L2. Okay. So 1 minus P of L1 dash intersection L2 dash. L1 and L2 are independent. First bulb working છે કે નહીં એની સાથે second bulb ને કોઈ mismatch નથી. Means both the events are independent. So L1 dash into L2 dash. So P of L1 is 0.9, then L1 dash is 0.1, complementary event. L2 is 0.8, then L2 dash is 0.2. So that is 1 minus 0.02. So answer is 0.98. So answer is 0.98. Next, question number 41. A problem in mathematics given to the three students A, B and C. Given to the three students A, B and C whose chances of solving it respectively 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. Let me assume three events A, B and C. A can solve problem, B can solve problem, C can solve problem. Okay, here P of A is 1 half, probability of first student, second is 1 by 3, and third is 1 by 4. Okay, now here we have three questions. If each of them are working independently, means ત્રણેયને મેં એક ક્લાસમાં નથી બેસાડે, એક ક્લાસમાં બેસાડો તો એકબીજામાં જોઈ શકે, ત્રણેયને આપણે અલગ અલગ ક્લાસમાં બેસાડી દીધા છે. ઓકે, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયું, બરાબર. મોબાઈલ નથી કોઈ પાસે, બરાબર, એવું એઝ્યુમ કરી લેવાનું. So first the problem is solved. The problem is solved. Problem is solved means either A can solve or B can solve or C can solve. ત્રણમાંથી કોઈ એક સોલ્વ કરે કે ત્રણમાંથી કોઈ બે સોલ્વ કરે કે ત્રણ સોલ્વ કરે, બરાબર. Means we have to find P of A union B union C. In other way we can write 1 minus
A dash intersection B dash intersection C dash ત્રણમાંથી કોઈ સોલ્વ ન કરે એની પ્રોબેબિલિટી હું ફાઇન્ડ કરી નાખું અને 1 માંથી માઈનસ કરી નાખું તો ત્રણમાંથી કોઈ એક સોલ્વ કરે એની પ્રોબેબિલિટી મને મળે so 1 minus P of A dash intersection B dash intersection C dash here A B C are independent events so A dash B dash C dash is also independent so P of A dash into P of B dash into P of C dash so 1 minus P of A is 1 so P of 1 half so P of A dash is also 1 half P of B is 1 by 3 so P of B dash is 2 by 3 and that is 1 by 4 so P of C dash is 3 by 4 1 minus 1 by 4 that is 3 by 4 when we substitute the answer probabilities 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 so that is 1 minus 1 by 4 so answer is 3 by 4 answer is 3 by 4 second one exactly one of them solve the problem exactly one of them of solve the problem means A solve करे तो B અને C solve નો કરવા જોઈએ B solve કરે તો A અને C solve નો કરવા જોઈએ અને C solve કરે તો A અને B solve નો કરવા જોઈએ means here we have to find is P of if A can solve then B and C cannot solve the problem or B can solve the problem A and C cannot solve the problem or A and B cannot solve the problem, C can solve the problem. Okay, A, B, C are independent means A, B dash, C dash is also independent. So we can write A into B dash into C dash plus A dash into B into C dash plus A dash B dash into C. So P of A is 1 by 2, B dash C dash 2 by 3, 3 by 4 plus A dash 1 by 2, B 1 by 3, C dash 3 by 4 plus A dash 1 by 2, B dash 2 by 3, C 1 by 4 यहाँ पे कैंसिल मत करता LCM 4 3 is 20 to 24 ले ली न्यूमरेटर में उधर ऐड कर दे 3 2 is 6 plus 3 plus 2 5 plus 6 11 so answer is 11 by 24 1 by 2 2 by 3 3 by 4 6 1 by 2 1 by 3 3 by 4 3 1 by 2 2 by 3 1 by 4 now addition में mistake थी ये 6 3 9 11 by 24 જ આવે છે 5 by 12 નથી આવતું મીન્સ એના પ્રમાણે 10 by 12 આવવું જોઈએ એના આન્સરમાં મિસ્ટેક હશે આપણી કેલ્ક્યુલેશનમાં કઈ મિસ્ટેક નથી 1 half 2 by 3 3 by 4 1 half 1 by 3 3 by 4 1 half 2 by 3 and 1 by 4 6 plus 3 9 plus 2 8 we can put some answer one mistake as 5 by 12 answer is 11 by 24 next only A can solve the problem only A can solve the problem means this one A intersection B dash intersection C dash so that is 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 so answer is 1 by 4 બરાબર એ ખાલી આ એક first A can solve the problem B and C cannot solve the problem એટલે જાતે થઈ જશે ready so 41 નો third homework सेकंड में आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक છે મટીરીયલ માં ચેન્જ કરી લેજો આન્સર ઇઝ 11 by 24 instead of 5 by 12 next question number 42 question number 42 A and B play a game of coins they throw a coin alternatively till one of them gets ahead and wins the game find the probability that A wins the game, B wins the game. Given that A start the game, means game no starting A करे છે. So the first coin throw કોણ કરશે A. Game ક્યાં સુધી ચાલશે કે જ્યાં સુધી head નો આવે ત્યાં સુધી means કોઈ એક ને head આવી ગયો means એ game જીતી ગયો. Clear? So we will assume two events A and B.
A throw ahead, A get ahead and B get ahead. Okay, જેને હેડ આવે ગેમ જીતી જાય છે. આપણે A wins the game એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, probability of A wins the game means we have to find probability of A gets ahead. અને પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ થ્રો કરે A ને હેડ આવી જાય. फर्स्ट टाइम थ्रो करे ए ने हेड આવી જાય તો ગેમ જીતી ગયો, ગેમ પૂરી થઈ ગઈ. ઓર એ ને હેડ નો આવ્યો, બી ને હેડ નો આવ્યો, પછી એ ને હેડ આવ્યો. કારણ કે આપણે પ્રોબેબિલિટી સેની ફાઇન્ડ કરવાની છે કે એ વિન્સ ધ ગેમ મીન્સ બી ને તો હેડ આવવાનો જ નથી. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ટાઈમ માં એ ને નો આવ્યો, બી ને નો આવ્યો, પછી એ ને આવ્યો. ઓર એ ને નો આવ્યો, બી ને નો આવ્યો, એ ને પાછો નો આવ્યો, બી ને નો આવ્યો અને પછી એ ને આવ્યો. then also A wins the game. આવું infinite time ચાલશે કે ક્યારે A ને હેડ આવે તો કોઈ ફિક્સ નથી. so we have to find here probability is probability of A or A dash intersection B dash intersection A or A dash intersection B dash intersection A dash intersection B dash intersection A. infinite times. So that is P of A. Independent events બેમાંથી કોઈને એક રિઝલ્ટ આવે એની સાથે બીજી કોઈ ઇવેન્ટ ને કોઈ નિસ્બત નથી. So independent events, so A dash into B dash into A or is plus A dash B dash A dash B dash A. infinite times. So P of A, A ને હેડ આવે એની probability 1/2 and B ની probability is also 1/2. So P of A is 1/2. P of A dash 1/2, B dash 1/2, A1 A1/2 છે તો A dash A1/2 જ થશે. Same B is 1/2, so B dash is also 1/2. Plus 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 up to infinite times. So that is a infinite geometric progression. Formula for that is A upon 1 minus R. Here A is 1/2 and બધાનો રેશિયો સેમ હશે. સેકન્ડ ટર્મ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ કરશો 1/2 1/2 1/2 upon 1/2 that is 1/4. એ જ રીતે થર્ડ ટર્મ upon સેકન્ડ ટર્મ કરશો then also 1/4. So answer is A upon 1 minus R. Here A is 1/2 and R is 1/4. So that is 1/2 upon 3/4. So answer is 2/3. Answer is 2/3. Second homework માં 42 નો સેકન્ડ B wins the game એ તમારે હોમવર્ક માં કરવાનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 43. સેમ આવો જ ક્વેશ્ચન છે બટ એમાં ડાઇસ થ્રો કરે છે. આમાં આપણે કોઈન થ્રો કરતા એમાં ડાઇસ થ્રો કરે છે. ઇવેન્ટ A અને B આપણે શું કીધું છે કે they throw dice alternatively till one of them gets a 6. So event A, event B. A gets 6, B gets 6. हम अपन गेम स्टार्ट एज करे छे. Here P of A is 6 આવે એની probability 1/6 અને 6 આવે એની probability 1/6. So P of A dash is 5/6 and P of B dash is also 5/6. આમાં ફર્સ્ટ કેલો તો આમાં આપણે સેકન્ડ કરીએ. The probability of B wins the game. Probability of B wins the game is 43 of first number means we have to find probability of B gets 6. Okay, means A ને ના આવે પછી B ને આવે. એને તો નો જાવો જોઈએ તો જ B ગેમ જીતે. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ A થ્રો કરવાનો છે એટલે A ને નો આવ્યો, B ને આવ્યો. ઓર A ને નો આવે, B ને 6 નો આવે, A ને પાછો 6 નો આવે અને પછી B ને 6 આવે. ઓર A didn't get 6, B A dash, B dash, A dash and third time માં B ને આવે. હવે infinite term ચાલશે. Means we have to multiply.
આ રીતે તમે મલ્ટીપ્લિકેશન લખી નાખો p of a dash into b plus a dash b dash a dash b a dash b dash a dash b dash a dash into b up to infinite. Okay, so p of a dash 5 by 6, p of b 1 by 6, 5 by 6, 5 by 6, 5 by 6, 1 by 6, 5 by 6, 5 by 6, 5 upon 6, 5 upon 6, 5 upon 6, then 1 upon 6. So here your a is 5 upon 36 upon 1 minus r. આ બેનું ડિવિઝન કરશો તો એક 5 by 6 1 by 6 કેન્સલ થશે તો 5 by 6 into 5 by 6 so r is 25 by 36 5 by 36 and આ થશે 25 ratio is 25 by 36 so answer is 5 upon 11 36 36 cancel so answer is 5 upon 11 first homework માં થઈ જશે. Last question of this topic 44 question number 44. Lakshmi and Forum are two independent witnesses of the same incident. It is known that Lakshmi speaks the truth in 75% cases, where Forum speaks 80% of the cases. Find the percentage of cases where they contradict each other. 44. Lakshmi and Forum are okay. We take two events A and B. First one is Lakshmi speaks the truth and second one is Forum. P of A is 80%, sorry 75%, means 75 by 100 that is 3 by 4. 80% 80 by 100 4 by 5. First question, they contradict each other. Contradict each other ક્યારે છે તો કે જો લક્ષ્મી સાચું બોલે તો ફોરમ ખોટું બોલતી હોય અને લક્ષ્મી ખોટું બોલતી હોય તો ફોરમ સાચું બોલતી હોય તો contradict થાય means here we have to find A intersection B dash or A dash intersection B. Independent events so A into B dash or means plus A dash into B. So P of A is 3 by 4. P of B dash, B is 4 by 5, so B dash is 1 by 5, and here P of A dash is 1 by 4. So 3 by 4 into 1 by 5, or A dash is 1 by 4 and B is 4 by 5. So LCM is 20, 3 plus 4, 7 by 20. Second, they agree each other. Agree each other એનો મતલબ બે સાચું જ બોલતા હોય જરૂરી નથી, બે સાચું બોલતા હોય or બે ખોટું પણ બોલતા હોય તો agree with each other જ થયું. Means either both of them speaks the truth or both of them speaks the lies. So P of A intersection B or A dash intersection B dash. A and B are independent events, so we can write A into B or means plus A dash into B dash. A into B 3 by 4 into 4 by 5. A dash into B dash 1 by 4 into 1 by 5. So LCM is 20, 12 plus 1 13. So answer is 13 by 20. Okay, so that's it for today's lecture. In next lecture we will start with another topic, that is total probability and Bayes rule.